Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our lecture today is anesthesia during cesarean section. So as you may know, the cesarean section, it's too many things and too many complications and indications that going to be used. So we're gonna list it here, the outline and its introduction, indication for cesarean section, general indication for cesarean section, general complication of cesarean section, and factor influencing decision for method of anesthesia for cesarean section, وجنرال management of women for cesarean section. شنو الدواعي وشنو الموانع اللي ممكن نستخدمها فيما يخص السيزيريان. Introduction. So I listed here in introduction the definition, and there is explanation what's gonna be used out there globally, so all over the world فيما يخص السيزيريان section. So essentially cesarean section is undertaken to improve maternal or fetal outcome. تستخدم لتحسين الماتيرنال فيما يخص المother and the fetal outcome فيما يخص الطفل, or to reduce anticipated complication for spontaneous labor and vaginal delivery. So تقلل من reduce the incidence of the complication for spontaneous labor فيما يخص normal delivery during the vaginal delivery. So Oral Bolton past year raising cesarean section rate developed globally, وحكينا هنا مسبقا قلنا هذا there is detailed that we're gonna use globally فيما يخص WHO, فيما يخص UK, فيما يخص National Institutional for Health and Clinical Excellence فيما يخص cesarean section. So I'm more than happy to take the opportunity to speak about the introduction later on, but just give you brief details what the So indication for cesarean section. شنو هي الدواعي للاستخدام for cesarean section؟ أول شغلة هي previous cesarean section. مثل ما تعرفون إذا المريضة عندها cesarean section مسبقة أو عملية قيصرية مسبقة, so it should be do another cesarean section. So to keep the fetus or to keep the baby alive. So malposition اللي هو البريتش, المريض يجي الطفل البيبي يجي عن طريق رجليه وليس عن طريق راسه, so a breech could be indication for cesarean section. Fetal distress, الطفل تعبان, so fetal distress واحدة من السوالف اللي ممكن تكون indication for cesarean section. Failure to progress during labor, ماكو progress during labor, وmaternal disease فيما يخص الكاردياك, maternal disease could be cardiac, could be preeclampsia and so on. So placenta previa or abruption, so يصير تهشم بالمشيمة الموجودة بالرحم الامرأة. So multiple pregnancy, المريض عنده multiple pregnancy, وcord prolapse, البيبي يجي على الملفوف الحبل الشوكي ملفوف على رقبة المريض الطفل, so تكون indication for cesarean section. إلى الcomplication for cesarean section. شنو هي الcomplication into the cesarean section؟ الcomplication هي عبارة عن surgical, تكون be intraoperative complication, البيبي يكون عنده يصير complication فيما يخص المother, this could be severe hemorrhage, so high surgical and severe surgical complication, أو يكون damage to the surrounding structure, أو يصير fluid embolus and so on. فيما يخص الفيتس أو فيما يخص الفيتال هي trauma, could be سبب لتروما للبيشنت, أو delayed recovery, يصير be delayed recovery للبيبي. post operative ممكن infection, ممكن adhesion and so on. هي فيما يخص السيرجيكال, فيما يخص الفيتس نجي إلى أو anesthetic complication. It could be related to the regional anesthesia, ممكن تسبب لنا مشاكل فيما يخص regional anesthesia. Could be general anesthesia, أو could be pain during procedure, ممكن يسبب لنا ألم فيما يخص العملية, أو البلوك اللي نعطيه فيما يخص الابيديورال يكون high, so high block, أو failed intubation, could be patient عنده awareness, anaphylactic and so on, pregnancy related cardiomyopathy. So هاي فيما يخص anesthetic complication. It could be related to the general anesthesia, regional anesthesia, could be pain, could be awareness and so on فيما يخص anesthetic complication. نجي إلى factor influencing decision for method of anesthesia for cesarean section. شنو هي العوامل اللي تأثر على استخدام التخدير المناسب للمريضة؟ اللي هي as with all anesthetic technique there is risk benefit that must be considered. Take into the account there is two patient أو two person اللي هو المother والبيبي. So راح تتعامل ويا شخصين.
So you have to have very careful with using the method of anesthesia to reduce the risk of the complication. maternal preference، شنو تفضل الأم؟ لهذا نسأل المريضة مرات تريدين تخدير عام، تخدير نصفي، وهكذا. presence of effective labor epidural، شنو ال effective labor epidural؟ so maternal condition، so precluding regional anesthesia، preeclampsia and so on. airway consideration، شوف الايرواي للمريضة مناسب أو لا. so urgency of cesarean section، ايش قد urgency أو ايش قد urgent للمريضة حتى نقدر نستخدم التخدير المناسب. so the urgency of cesarean section، شنو ال urgent، how it's urgent that we're gonna use the cesarean section. so experience and preference of the attending anesthetic. الانستhetist أيضا هو من العوامل المهمة اللي ممكن شنو يفضل بالضبط so حتى نستخدم التخدير المناسب للمريضة. so general management of women for cesarean section، شنو هي المانجمنت المتبعة أو شنو هي المانجمنت اللي نقدر نستخدمها لما يخص السيزيريان section. نسوي له pre-operative assessment which is really important. so pre-operative assessment، نسوي assessment للمريضة pre-operatively، check hemoglobin، نشيك الهيموغلوبين مالته. so هاي إجراءات متبعة عالميا لتقييم المرأة قبل cesarean section. زين check the hemoglobin، نشوف الهيموغلوبين. so large gauge intravenous access، هذا واحد من الفحوصات المهمة. anti acid prophylaxis، نعطيها anti acid prophylaxis so تكون المريضة لازم fasting. patient positioning، البوزيشن الصحيح للمريضة ونسوي لها مونيتورنج صحيح للبيشنت. prophylactic antibiotic، البروفيلاكتيك antibiotic هي نقطة مهمة. ليش؟ حتى نقلل السورس اوف انفكشن او الانفكشن الموجود للسيزيريان. could be بسبب الانسترومنت، could be بسبب الانفايرمنت، could be بسبب الثيرا. so نقلل الانفكشن عن طريق giving prophylactic antibiotic pre-operative. use of antiemetic، نستخدم الانتيميتيك مضادات التقيؤ. نستخدم intervention، نستخدم post operative analgesic، نعطي anesthetic agent analgesic antiemetic وهكذا. so هذه هي الإجراءات المتبعة فيما يخص management of the cesarean section beforehand or before using the surgical procedures. Our lecture today and I hope you guys enjoy it. محاضرة simple بسيطة ومختصرة will give you just brief information about the cesarean section. Please guys don't hesitate to ask me any question and please send me your question through the social media or anywhere or over here. That's totally fine. And thank you for the listening to our